Thokozani, Thokozani. Lesedi, Khanya, Kamaku. Kgotsong. Bafowethu, welcome to the part one of Challenges of the Chosen. As I've said, Bafowethu, go for the Facebook page here, Challenges of the Chosen. Or this group, it's a group we are creating awareness. Mo bathong ba semoya, ba profeta, baruti, dingaka, le bona basebeletsi. So how this whole thing began, bafowethu, ke taba tsa gore le nna self ke ngaka, ke moprofeta, ke mopostolo, ke na le nngwe ya ka bana ya ka motlasa lehafa ya boruti e leng gore e santsane e tlotla. So now I am bothered by a lot of things tse leng gore it comes with the challenges tsa semoya, dilo tse dintšhi tse leng gore di tla le tsela e ya semoya. So welcome everyone, batho ba bagolo, batho ba banyane, thakaetsesane. But then the main focus ya this group pila, to be honest with you guys, ne ke ratile re ka concentrate thata mo bathong ba banyane, young adults, youth, batho ba e leng gore kona ba thoma ba tsena mo neong e or ba tsena mo tseleng e ya semoya. So I welcome everyone, four corners of the universe, four corners of the world. Bafowethu, welcome to part one of Challenges of the Chosen. Nna ke nna Thabiso Moholo Sugar Mkhulu Manzene ko strateng ba mpitsa Lehuru. Bafowethu, this is the time where we need to go out there into the world, batho ba itse the things that we go through on an everyday basis. Ilabila mo ke batla re unpack our everyday lives, our everyday challenges. Ha o le motho o santsa le motho le monyane, o santsane e le young adult, batho ba e leng gore they recently got married, batho ba e leng gore they recently thwasa, batho ba e leng gore ba fetsa go tsena mo semoyeng ba phagamisa dithunya tsa bona. Ke na le worry e leng gore day and night it worries me of the image e leng gore rena batho ba banyane ra e portraya mo semoyeng, be it in the public, be it e le ko groovong, be it at work, it matters not, mo re bua ka your everyday life. So this is where now ke ratile gore re ka create an awareness, ra botsa people that really don't understand the everyday life ya rona batho ba e leng gore we are chosen, batho ba e leng gore re tsamaisiwa ke bagalabe le bakekolo, batho ba e leng gore re laola ke moya, re phela ka semoya. So ke yona the main focus ya this group. Now ke khopela go tsena mo tabeng without wasting any time. Ke tlo bolela ka nna before I can allow other people onto the shoot, the podcast, gore let me tell my story ya gore nna ke thomile ko kae, ke tswa kae. Nna ke nna Thabiso Bafethu. I was born ko Soweto. Ke tlile mo Pretoria when I was young. I think I was 5. I've grew up mo Pretoria till date, till today. So taba ya ka ya moya ya gore nna ke tsebe gore ke motho wa moya thomile ka 2008 o kerekeng ya ZCC kwa. A ke re la itse gore he ke re kwa ke ra ko kae, ko papa kwa. So my father o nkgodisitseng ne le mo ZCC. I became to be aware of kereke ya ZCC when I was young. My dad a tsena kereke ya ZCC
hey kerekela ne ke sa e rate batho ba modimo ai ne ke sa e rate kerekela. Why? Because ke nako ela ba re he kereke bo maimai ba tseya batho ba phamola batho bo maimai he eng. But anyway, I was forced into the church because anyway I was still young, ke le santsane ke le under my parents. You know ya ka gore ke tla reng mara nna kerekela ne ke sa e rate. But anyway, life went on. Ntse ke ya kerekeng ntse ke tsuputse melomo until now when I was over 21 years of age. That's when nna bjano le nna ntho ke na le yona e thoma e ntshwenya e ira. So taba gore bongaka boporofeta nna I had no clue bafetwa. I didn't know anything about those things. So ke tsene kereke ela willingly so on my early 20s. Nna ka thaopa ka re ke lo kolobetswa ko kerekeng ela. So ka tsamaya ka ya Moria ka kolobetswa. Hey, ai dilo di a thoma he bruri tla ko botsa dilo di sa le di a thoma netta kona ka mo kerekeng ya Sione ba mpotsa ba re mona gape wena o moporofeta o tshwantse o phethele moya o tshwantse o bereke batho ka nako ya teng ko kerekeng ya Sione baporofeta ne ba bitsiwa mabone. So I used to hear my dad time and again a ntsa re he le bone ko kerekeng le ntse re he le bone like I didn't understand ke re mara o le bone ke eng he le bone ke motho a botsang batho ditaba tsa bona tsa botsa moya. So I didn't look, really honestly it didn't matter by then that time like. So he setse bjanong nna bjanong ke kolobetsiwa ke apara betšhe ya ka bjanong officially. So ya bjanong kona ditaba tsa ka di thoma mehute se di thoma bjanong di thoma o nnyesa shapo ke joinile kereke ya Sione ba mpotsa gore ke moporofeta ba mpotsa gore moporofeta o tshwanetse a phele bjang a ireng gore moya wa hae o kgone go gola moya wa hae gore a kgone go fitlhela stage se mo a thomang a bolela ditaba tsa modimo a bolela le modimo. So by then bafethu nna ne ke skima majita ka morankuwa ba e leng gore already ne setse ba le mo gaming ya kereke ba setse ba thomile le go porofeta most of them. So ke batho ba e leng gore ne ke phela le bona. So immediately se ne ke koloba ka mo kerekeng. Now these are the first guys ba e leng gore I took cover ko bona ba ntlhalosetsa mola o pheliwa life engwe ya marankalase mola bafethu tla ko botse ne di boa di thomile o nyesa ka dijo fela ko botsa ka diet fela ya ko kerekeng ya kereke he ne ba re bjano ke tshwanetse ke phethele moya ga o sa jewa bo letswai he kgawana le di-spice he kgawana le dinama tse redi tseo ne ke di bona tla ko botsa ka folopo ele nne ke na le yona nna he setse bjano ba mbotsa ba re ke kgawane le kolobe ka mo kerekeng ya Sione kereke kolobe ke sila bruri tla ko botse mapele bacon o monate kolobe e monate and nna le kolobe a sang ra bana le flopo a sang ra qabana. So ka tshwana ko kgaola thapo bafethu ke kgawane le nama ela ya kolobe. So majita shapo lifestyle was quite simple mara ne e tshosa ke life ela he re ntse bjana go beiwa mollo mola re beya matlapa mola ra ramela re tsona nthong gobane it was the first time ke thoma ba aware gore pila sefotho ke eng ke tla fisiwa ka matlapa ka nako eo mfethu ke thubiwa ka sefotho se sengwe go na le bo dikofi gona ka mola le dimoko ga re kgone go hema like those things to me by then ne dilo tse e leng gore man I found them quite disturbing at some point. Or how do you expect me gore ke tsene ka mosothong o tshele FGA gotlhe ka mara mollo monna gape tsa then you expect me gore ke hema smoko ke hema heat matlapa a fisa ga o thoma o bula plastic majita ba tla o botsa ba re Sione sa tlo dlala a re tlo tshameka mo wa ntlhaloganya. Then no na le ntho engwe ya lengwe ya strata bjana ne re rata e boledisa re le majita ba re ya plus wena o na le tokološi ba rata go ranna ba re ya o na le tokološi ya gago ke yona e o irang gore pila o tswe ka mo matlapeng ka moo. So I became fond of the church bafethu. I became fond of the ways ya kereke as to building me to the person that I am today. Shapo ke struggle tsene ka mara dithaba re robala ka mo mahaheng. That was another life bafethu. It was just an experience of its own mo e leng gore why mona
ka mola o understand gore go na le dilo, the stories tse di leng teng, go na le noga ka Marathaba, go na le Majadipela, re ya dinokeng, he go na le Mamokeba ka mo metsing. And then to be honest with you, those things tseo ne ke di bona in some way that ne ke itse gore noka ya Morulatsane ne le noka e leng gore mang le mang a se a tlang le dau kila one. So rena re bjano re phela mola re robala mola re phusha struggle se seng sa bo ma 7 days go irala metlholo mola wa itse keng. Mara I stayed the course bafethu, I stayed the course to a point ya bjano mo setse bjano ke fitlhile mo leveleng ya ba re bjano moya wa hae o bulegile, ke tshwanetse ke profete ya re tla go botse me bla ne se le ka bana le problem se le ka thula flop. So flop wa ka was only one thing in general, gore he o le ka mo kerekeng engwe telle me bra o tlohe mo pele mo Francity mola o ile o tseya motho ko morao he mona o mmona bjang mothola o mo itse bjang, and then ditaba tsa mothola o di kry-a nako mang, o di kry-a ka nako ntseng fatshe or di kry-a ka nako ntse o ya o molata or o di kry-a ka nako le khunane bisitse motho mo fatshe. So those things were things e leng gore ke di butsa majita ba no mpotsa ntho one ba re letlotsi la hao le ka se bereke go tshwana le laka. So wena Thabiso, you need to find your own way, you need to find balance le letlotsi la hao le bontshane gore le bereka bjang. Matatla go botse. A part of me became depressed nyana because of no one could actually tell me hore alright chapter A ya bo profita e bereka bjang o kila bona. So I remember this other day ke le ko kerekeng ke ntse ka mola, so there was another gentleman a ntse mo pela ka mo ha o monna lotola ka le thoma la peina la tlhaba krempe nyana lenyana la escalator e fihla mo nokeng ke utlwa ka re ka mo maleng ka mona le ntho ka reng ya tsamanyana e ke betha ke headache engwe ya o theola ka mo morao ka mo mokokotlong. So all of a sudden there was a vision now mo le ke bona motho wa monna a bere khaki a tshumile dikerese tse 7 mara a le modimo thaba. How? So I went on into the trance not knowing vele hore ke nako ela bjano kila bona. So ke ele trance just when I snapped out of it ka man fuck man ka re ke toilet abe mola ke a chaba mola pila sta ba tsore ke toilet ke nya go understand bjano hore entle ke ho iralang ka nna ka nako eo kila bona ke re toilet o betha 69 he ke bo ke kopana le monna mo tseleng mola. Now I'm on my way back to the church ne dimano tla go nna re mona mono khutso ke re sa mma khutso a re khante wa o hana ka ditaba tsa monna ka mo kerekeng ke re wetse ke khanya na daimane a ke itse ke mmotse ke re ara ke re mara ba o file platform ya Diamond ba o file ditaba tsa Damane ke maoto ke di dilo tse wena no di experience ka nako eo ditaba tsa hao ne bana o bontsha hore Dimane is going through this mara bjanong that thing plays part in you. So wena tshwantse bjano o tle o ahe puzzle. I mean it's more like a picture, they just gave me highlights. Okay, loto back pain something ka mo maleng, loto la pain probably ke stroke, back pain probably ke taba tsa hore o tshwantsa peite o tshwantsa irele ditaelo tsa go bofola noka gila bona probably ka mo mpeng ka mola ke segwagwa ke noha ke sejeso a ke re plus la itse gore he ya pela bethana lena ka dijesu. So okay Shabo, he gave me an idea right no ke boela ka mo kerekeng ka da e nthwele ya tsoa hape ba fetwe mona ke thoma overheater bjano ke overheater e mabotla hola o molaetenyana ne ho lo botlanyana o mo sexy nyana. So a ke rantle kwa itse ke ngiri ke tse Dimane mane ke tla bona ko pele abe mas remember bana ba le ne ke phela le bona ba le ntho mathomo ne ba o ira ne ba o bola letswalo monna wa moya monna mo profita monna wa ngaka mebra letswalo it's one thing you don't want go interfere le bophelo ba hao bururu tshwantse o tshware plaka e nngwe bjana ya mamafia ne right a Shabo ke ipompe ke dipeipe a mo ke motse ya Diamond ke nna o la ko lesakeng. Actually before that has ne ke tseya Dimane bjano o itse gore bjano ke tshwantse ke tse motheletsi. That's one other thing that really confused me now hore okay since ke tshwere ditaba tsa Dimane ke motsere mind you Dimane o emetse nna hore ke move a ntsha le morao bjano ke betha ke panele ya motheletsi o tseya ngwana o tseya motho mogolo o tseya koko o tseya mokhalabe ne le dilemma ke no bona ne manenyana mo a nkgatlhe nje ke re bururu a re
lesakeng ka nako mind you mfana ka mola go bethiwa code nngwe ya moya ya di Y4 ya di section mission in the dark bana nna dilo tse ke di itse mara ke a di utlwa he ba 40 ba di betha di code tsela mara nna di code tsela e tshwantse ke di betha mana di link le nna mana a di nyale man wa ntswara ne so Chabo ha ena flopo ke mo di ma diamond ke a theosa bjalo in this whole thing e irahalang no ko na ka no kwela ke fa dimane ditaba tsa hae tsa bopotsa semoya Daman he's just staring at me le yena partner ela le motheletši o ba ntebeletse dimense ba a ba re hae a ba re ya ha ba check ha ba ire selo they just glazing nje ba ke thube ke panic ke mara wa o ka re batho ba bantsi ya ka skala what if mara batho ba ba nontse ya re mfano re profeta maka ke la wa shapo ke bethe ke panic ke cut story short ke ra ke tsona ditaba tso tsa modimo mo lebile ke tswa ka fok le nna ke rantle kwa tshwana he ke tswa ka mole ke a toilet baneng man ke sa te palla melato ke mara what if diamond what if ke mo file ditaba tse wrong ke la bona ntwe ya lone so he go boela diamond o ntse hona mo nna le ena ne re ntse mo la bana o sa mpietse space mo thoko ya hae ke re tla foka ke nne le dimane mo nna ko nna ko ho wa bona he ke feta diamond a re mo lo stulo sa o space sa wa six mpofa ka no mo re diamond ke sanna mo pela diamond a re bolele kereke ono mara tla ko botse mfana sekhaya modimo le badimo ba teng ke mo se le bjanong ka thoma ka bona gore bjanong higher power e manifesta in what way individually so kila bona o tsene magogo mo mola o sa tseya diamond a tseye le nna bjanong bora gore nna bjanong ke ilo theletša ditaba tsa dimana kere he re tsena ko lesakeng tla ko botse ngwana papa magogo o sa betha tikete ka mokgwa le nna ke tlhang ke e betha ka teng mo dimadimane gore o thomile ko ke thomileng ko teng le dimane a ba tsena a tseya tsela tse a tsene mo tsela tse nna ke di khatileng tsela dimana a ntla tsa motete bjano ka rantle ke fok dimane o ntswa le masepa ka ngaya ngile wa bona so magogo a tlaletse le tsona ditaba tsela tla go botse mola ke ka nako e la bjano go irahalang ke ka nako e la bjanong ke bona gore no okay this is actually a confirmation ya gore ne man tekete ne ke e betha ko black ke yona it's just that bjano nna e tenyaditse but anyway you couldn't blame me you know because of that was my first attempt Shabo didn't ela build the confidence in me chaba bjano ke moporofeta bjano ka nako ke betha tikete bjano la boraro o je freita o je Saturday mboho sonta kereke nna le kereke ngwe ka mo Erasmus ka mo di Tuesday le di labone ke tsatsi la balwetse a tla ko botse no ka se ntlhoke madam mfane sekhaya bjano ne ke betha tikete e ne sentsane ke leka-lekanyana ke gore tikete ya ka nation ke ebe ka mokgwa e leng no nkile wa bona mara I started enjoying this I started following it ke nyako e bona gore mara didene e ya kae ka nako eo banna ba nna le gore ke phela le bona ka nako eo ba betha tikete ya lesetla o botsa ka banna ba ba bonang ko botse ka banna ba ba phuphuletsang ba le ba phuphuletse ba le ba bona so bjanong nna bjanong ke ko madiswane majita ke di-graduate o botsa ka banna ba e leng gore he re tsene ka mahara ha thaba ba kgona go bolela le majadipela banna ba e leng gore he re tsene ka mara morulasane re tsene ka mara bodiba ba kgona go pakela dilo tse di tlang ko pele before di tlo etsagala banna ba bangwe ba o bofolola tšhelete ka 3 ranta ya diranta tse 3 ba o botse ba re mogolo bone mo re khula tšhelete ka nona ko wa o lebeletse gore mona motho o botse ka 100,000 a re tseya di ranta tse 3 tse wa ramele a mixe dipetekwane tsa hae boruri tla ko botse e bofologe tšhelete so I was very fortunate to be honest e rile ke tsena ka mara kereke ela ka kry-a majita bo maseho ka morankua Chuksi ka mo zone 16 bo Shuping masole ba e leng gore ne ba le teng ka mo gaming ka nako eo it's very unfortunate gore gona bjanong life has took a different turn ba bangwe ba sa le teng ka mo gaming but then ha go sa tshwana le nako ela o kila bona because of gona bjanong majita ba tibisa hasele e nngwe ya moya majita ba spina ka cable majita ba spina ka ledlozi ke game ya ka tjeko wa tlhaloganya re ka 2008 ka nako ela things were different compared to now so awa ke pushe bafetho ke pushe
go iragale gore bjanong ke thoma o tshwenya ke ledlotsi, and ledlotsi le ne le tshwenya by then ne le ledlotsi le le specific, ne ke tshwenya ke ntho ela ya ko Morulatsane, ntho ela neng lata mo ditorong ntho ela neng lata mo ditorong e bolela le nna man, you know. Dadenela man e ngharasitse thata mo bophelong, mamokeba ola wa ko Morulatsane o ngharasitse thata mo bophelong. Ka nko khonala no ke tshwantse go ngwala borifi report o moria go le festereng gola go ngwala report kere noka ya Morulatsane ntlhorisitse, but then tla go botse by the time ba no ke tlo ira convenant le ledlotsi lela la ka mola, but then now this convenant now later happened in my life he setse bjanong ke tlo boa thwaso. But anyway, a re yeng le stories ga tla phatela ka mo kereke ba re ke lo binang keng. So there was that kind of thing, yeah, the Champions League between banna ba ba binang kosha le banna or ba majita ba ba binang keng. You know, kosha was more of the matured, the wise, you know, and then Nkedi nearly the young and the restless. Bafana ba le ba go tlhoka tsebe, bafana ba le ba gore he kereke ra le ko la le ba le baya. So nna banong ke thomile ko koshene banong kosha banong ne setse mfile wisdom ela ya o bina le banna gore to a point a gore o bina le mokhalabe mo pela hao a betha mfana a bina kosha stave gore mmono ntato wa bina. Nna ka nako ke nna le di nyana ke a khutsa motho la a khutse ole, and then now when you start to compare yourself gore mara ntato energy o itse ya kae, not knowing gore mathata ka le diamond a le kae. So diamond ntho ene mminisa ka mokgola ke ntho ngwe boima ene ntlhorisa bophelo ba hae. So nna ne shinki ke tlhora tlo gore yes ne ke na le tsela tsene di nsokodisa mara bjanong ya fella hona mo bana ke lebella bafana ba le ba bethile scotch ke bafana ba Nkedi, ke bafana ba Mphiri, ke bafana ba Maiyane, bafana ba ne ba betha scotch sa bo Makhathini bjanong tla ko botse ke tsene ka mara genge ela ba no re bina malopo da man dipina tsa malopo a le tsa Nkedi man di a le nna man, you know, there was always this energy that was always in me that was burning man, wa ntswara ne chabo ke le Nkedi. I fell in love le Nkedi bafethu bona gore the love that I had for Nkedi was beyond. Chabo ke pushele Nkedi, ke pushe Nkedi. Now by the time ke thoma ke bina malopo, that was the time bjanong moya wa ka bjanong o thoma o escalate bjanong no ke betha tikete engwe e stable e very hard rooted bjanong ke betha sporofeto se sengwe se se popota se se na le sedimo ka mogare se se heavy, but then ne ke se tlhole ke phopholetsa bjanong ne ke le stable, ne ke se ke na le self confidence in me, and le ntho ela ya ka ela ne mfa polelo wa nna le yona ne setse bjanong re le so a ntho ela ne sa mbaizisi he ne nka go botsa ka re mogolo o tshwere 10 ranta ka mo potleng no tshwere 10 ranta ka mo potleng, make no mistake no tshwere 10 ranta. And then you know it's so funny every time ke botsa motho ke re tshwere ntho so ka mo potleng, how they actually reached into your pocket like literally so are mogolo o itse bjang. That's how I grew ko moyeng bafethu chapo ai wa iragala gore bjanong ntho engwe ela e fitlhe ela ntho ela ya fitlha mara ntho ela he fitlha e fitlhile ka mokekolo bjanong ba mbotsa ba re mona hape bjanong badimo ba hao ba tswile ka mara kereke ya sione, badimo bao ba shiftetse ka mo kerekeng ya Apostol. It's another story bjanong se seng gape ro sa thoma dilo ko mathomo gopola ke phatlha tsatsi le nke ra modimo nna ko Apostola ke basadi ba le ba loya plus wa itse re kereke ya Apostol e dominate basadi ke re bo koko ba le ba loya monna ba betha sewasho ba le ba tlong loya ye nna ke ko go botse by the time ke botsa modimo ke re nna ke ko ke botsa badimo ba ke re bona ba rena ba se ke modimo nna ke ko a buru bophelo ba ka ba tlhakana within seconds. The first thing e iragetseng after ke phahla taba tseo ba mpetha kara ba mphathula koloi e ka bona gore a bjanong mo gotlong eo shapo ka kry-a koloi ya ka 2 days a day later ge ke kry-a koloi ya ka decide gore no man wetse keng e re ke mothong ko tlhola ge ke fitlha ko mothong ko tlhola mebra bjanong pharela so ya taba ba re brur gape bjanong wena ko kerekeng ya sione o tshwanetse o nira di-goodbye
yaanong lenyolo le tlo tsebela le tlile kae. Shabo, yes, there was some sort of understanding ka kereke ya Apostolo, how I related to it because of both maternal and paternal no ho na le sepostolo se ne se tsamaya le bosebeletsi ka mohare, kila bona. So I had an idea hore kwa ke ko Iran, mara the love, the loyalty that I had for kereke ya Sione Bafethu, to be honest, now was hijacked. Badimo ba ka bang hijackile ha ba nkisa ko Apostolo. No sena ntho ela hore nna fatshe ra fana mabaka le badimo re ntse man to man wa ntshwana ne staying that part. That means ha le ba mpethile fela ka ntho nngwe fela ya hore ba ntlhabe ka hara ba mbontsha hore bona re e ya ka. Shabo, because of nna kereke ya Sione ke inthutile boikokobetso, inthutile tlhompho, inthutile botlhale ba moya and understanding ya moya. Ke tšhikile mara ka tšhika sebaka bro. Batho ba le ba mpethile ka shoto ka bona hore abjane ke shoto e nngwe nka se emele re ke re ke tle ka ne. Shabo, I parted ways le kereke ya ZCC, heartbrokenly so, sadly so, ka kwale so, kila bona. So Shabo ka ya ka mo Apostolo man ke pushitse nyana for 4 months nyana bethiwa speaker nyana se se sweu. Then he ke tsena ka mo Apostolo ko nne nna ke ira tshebetso ya ba profeta. Already nna ke tla ke pusha jungle engwe e boima, mme ola ne ke le ko yena nala le di-group tse tharo, nona le group A ya mathwasana a ne a thwasa sporofeto ba leng gore they were nearly to be graduated ne. And then no hona le ya B e leng gore ne setse ba le in the middle, and then ga bana le ela ya C ela ke ko mathomo benong ko creche. So unfortunately mme ola nna sa nkitse gore ke eme bjang ka karaha ya cable wa ntshwara ne. Ya ba one of those things tsa gore no moshimane o re tlo mo tsentsha ko C. So mola re sa rutiwa o phetlola Bibele, o porofete ka Bibele, ho sa tla phate ela ya o porofeta ka kerese, ho sa tla phate ela ya o porofeta ka metsi, you know, ho no ya ka lenyolo la hao hore le transforma bjang le ho ha kae ka nako eo. Mona tla go botsa class ela ke tsene beke 1 bile nna Bibele mona ne ke no e tseya fela because of procedure and respect, of course, ka no phetlola gore wena mola ke taba tsa go fa motho Bibele wa rapela wa motho la itipulela lekwalo, so o mo gotla ka tekete based on lekwalo le ena le butseng. Nna procedure ela mana ne ke no ira ka o tlhompa kampa ya mme ola o kila bona. Beke ke re 1 week ke setse ba nkisa ko B. He ke tsena ko B, okay Shabo, ko B ne ke expectile hore ba heavy ba ya man nna le bona re tla re thulentsha ditlhogong ke le go ko kae e ntse kwa mona less than beke. Ebile it took one mosebetsi mokete o mo one fela ka tsena kwa le e le tshebetso ya ba profeta ya re gotlhana ka tekete re sa tlhale. Wa una go tlile next week he ke boela mme wa ka wa moya ka nako e la re mona wa itse keng hape batho ba bolela ka wena gore no pila o mang o tswa kae entle wena o nyaka mmo wa ntlwana ne. So ke butsa mme ke re mara bjanong bjang ke tlhaloganye ntlhalosetsa makoko sa re ne batho ba hape bjanong ba setse ba utlwile seporofeto sa hao ka mokgwa seporofeto sa hao se le unique ka teng, and then how you have the skill ya go questiona moya, be into it in a dialogue le moya based on he ke porofeta motho wa ba mputsisa question ke ne ke kgona go tsena ka mogare ga moya ka nako eo ke search ke bolele le modimo le badimo ke boe hape ke o botsa ditaba rona ba re so di la bona ne ke botlhale. That's how we unique individually we are. So o ka senya go tshwana le nna. There are some people that are way unique. We're still going to unpack about certain people and with certain gifts very different. So magogo re ne mona go isa go bale ba ba ya mabale. So speaker sa ka beno sa change beno sa escalator bjanong go ra gore bjanong I'm on my way to graduate. Nako a shinge ke fetse le process ya yotlhe e gape go botsa ka process ya procedure ya about 6 months. So in 3 months ne setse ke movile from A to Z. So mara da ene se le a ntsosetsa
manaba. Some people were jealous. Some of them hated me. Some of them judged me, on first eyesight. But I can less, honestly speaking. So, ka nako e labanong gore re lokisetsa taba ya gore go iwa mabaleng. Ke gopola ke le ko Soshanguve kwa ko pela ko transfer, ke le ka mara ambulance, o betha pula e nngwe ya mesarasarane, tsebe tsa ka di tlhotlhonya man. Ka mo pelong ke re mara modimo mane wa bolela mara ke utlwe o reng. Bro, tla ko botse ne. He ne ko responda for accident-e, ba re accident-e e site ela ya Giant Stadium. Nna Thabiso, I swear I was driving not more than 100 kilometers per hour, my ambulance rolled bafethu. Ambulance yaka yawa. There's pictures on the group ya Challenges of the Chosen. Ambulance ela e wele ka tsela e nngwe ya kapa ditlhare ya thula mataere ya batho. Literally that ambulance e eme mo transformeng. Ko re pila mola no shota fela e robe dikota tse di tshwereng transformer e no nkwela. Mara there's only one thing I said ka mo pelong ka re modimo, if this is your way ya gore o ntse mo lefatsheng, a ke re sta o phethea thapo ya gago. Luckily I survived with no scratch. The only thing ne ke apere di-search tsa apostolo mo matsogong. First thing e ke noticitseng e tswa ka mara ambulance ela di-search tsela ne di tswile mo matsogong. Then the unfortunate part gore ngwanyana o ne ke bereka le ena, may her soul rest in peace, she died in the accident. I did everything in my power to save her. I did CPR, ke loketse di-drippy. I did everything that my qualification as a qualified intermediate life support paramedic could have done. I remember there was a doctor on scene that stopped on scene. He could perform a CPR on the poor lady. Re try go intubate. Not dripping everything from my side as an intermediate paramedic, I did. So Meola utlile, we tried everything to save her life, but unfortunately she passed on. Zakhala ke manje. It was hearing after hearing, hearing after hearing, hearing after hearing, to a point that for almost a month or two, if not 3 months, no sna motho a nang ya ko bereka le nna ko mmerekong, because of I was more of a senior in the bus, he ke bereka le the junior. So every person that came actually to work with me, hana ba bona gore ke Thabiso, no one wanted to work with me. It's so funny how everyone used to say, ne nna ke nyako bereka le Thabiso a lo thwasa. Or these people never itse bjang gore nna tshwanetse go thwasa. I honestly don't know. Mara I resigned because ne setse ke bona gore it was just this stress every day to go to work, but they're looking down on you, but nyenya. Okare I was a ghost of some sort. So I tolerated that treatment for about a month or two, and I decided to, you know what, I'm gonna call it quits. I resigned from that company, and then luckily within 3 days of my resignation, Katram Mereko, for another ambulance company in Pretoria, Aspanada. Then yasuka manje lento le. Yasuka ke manje. Kalothwasa. Yeah. Hey, ka kara scam sa mokekolo. Sa mo fa tšhelete ya hae, o nchargitse 10K, ka mo fa, ka re ka thwasa, he tshwanetse ke thwase, mme o la mbotsa ka mokgwa e le gore nna ke ditebeletse ke ngaka ka teng, nka e kgalela nkane na. Luckily that time he ne re dutse fatshe, re ira an agreement ya gore thwaso ya ka yo tsamaya bjang in terms of payments, in terms of food, in terms of how I'm going to jot between work and thwaso. I was very smart by then. I was record.
so ka nako ela mmela yo nroga bjanong he ke tlontsha recording ela ha o bona tla go botsa mmela ya nroa thata ba fetho ya o nruile thata mmela mbotsa ka mokgwa le gore ke mo recordile I had no right ka teng ka re no mara ko recordile because of that was I had to have some sort of evidence ya gore should things go west like no so at least ke na le proof of what was discussed and mind you ke discussa ntho le my wife then le me eme by that time ai ka tsamaya badimo ba re tswa ka moka tswa ka tsamaya now I don't know ba for it gore ke tshwanetse ke kae I remember it was on a Friday he ke ngala da ke ngadile le furuka ya mmerekong ka chaisa ha ke boa go chaisa da ka ya monokeng gona mo Hebroni mo na le noka montle ka kgaola dipheta tsaka ka tseya tsaka tse ke di itseng tsa bo mafia ka tsena ka marano ka tlhapa no ke tšhaba taba gore daeme on lawyer o kila bona ne so ke a tlhapa mola ke a te protecta mola o na le pleke engwe ka moranko ba re ke ko LSU ko Lesotho na bona moshimane a ka tseko ke re Lesotho ke tsena kwa le bona ke nne ke ja mokgwa jini nako e ke mo dimajini wa itse molomo wa mpia ke mo right ke Friday Saturday majita ba sa re jo rutla ba re buile eng mama wa nyala kae ke sa le majiteng Saturday bro dire Saturday kutlwa monate dire Sontaga ba ntse veiki majita ba re ne re tshitse kae ke di stoki lady ke ka go botsa ka manta ka matha wa mona mokhala wa diteditswe a fitlhe a re ke re 7 days se ka ba ya o fitlhela le ka mo jarateng ka mo nya go nyela o nne ka mo ke tlo bontsha masepa ene bana o pole diamond o tlhampe thaka le haka la koloi a nkwisa ka ambulance diamond o ira dilo ha re hey bona ke a puta no by that time ke berekela Silver Lake o na le garage engwe ya engine ke sa thula ane mane wa pere di pheta mola ke sa tsena diamond ke re bruru a mbotse mo ke a bona betha dipheta ke motho a sa ra wa nna ke mo komeng fethu ke thosa ka mo Mamelodi kae ke re ne shabo dira ka o sane ke kopela mpongo kopantshe le gobela hao shabo nna le diamond the following day re sa ya o sa nkisa kwa thosa nkisa kopana le batho ba ka daso ra bolela ra dumelana ka tse re dumelanang ka tsona shabo ka tsena le fetlhong ka dana ya ka mara le fetlo well ne ntse le fetlo ba fethu there was nothing e leng gore ne ke sa itse ntlo one a bo hopole nna ke tswa komeng ya kereke ya Barnabas ka tsena ka marakoma ya apostolo ya maledi ntlo tlhalwang e feminine e soft nyana e understanding nyana ka boa bjanong ka tsena ka boela hape komeng shapo ka mo komeng ela ya mamse shapo ke pushitse struggle ba fetho ke pushitse struggle the only thing that hit me in that time I was married right so from bra o sa tla ke le go lefetlhong ngwanyana monate reng a ebie maro khetha nna o re khetha le dlozi na nako ke thubile red skirt mfana se khaya ke bethile le tsoku motho ngwanyana re khetha ano ela ne le fofothu e nngwe ka re meska tora ro maro ka seeme wa nkemelanyana re bona ke re khetha o khetha lenyalo la hao bana ba hao mosadi ya hao o re khetha le dlozi ke a le b o no sena sida ka ra nna ka gore nna ke mo nna ke lo phusha le mango ke phusha le dlozi a wa ngwanyana ra wa shabo he lo ro bjana o pa lo tse ring ya lenyalo o etse o latlhele ka mara toilet o e flash clearly ya o mpontsha gore bjanong wena o khethile badimba o nna ka soko mandote endale ka ya mola ka latlha reng ka e flash ka tsama le metsi ka lusa mosadi during that whole process one thing in my life that time e leng gore I was doing this for me and my family le the generation to come le the legends ba e leng gore le di legends tse e leng gore di fitile you know 30 minutes so ya feta taba e wa fetoka thwasa wa hae
after ntse ke le mo hae after Thwaso ne ntse ke bereka that company ko Silver Lakes ya fihla bjanong ntate ndala ya re mona nna ape bjanong o bolela ka ledlozi la ka bjanong a re mona nna ape bjanong a ke nyake dilo tse tsa go tsa di-morebus a ke nyake o bereke mmereko wa makgowa ke nyaka o tlwele mmereko o nne kwa go na le kampa e nngwe ke o tshwanetse o e bule ke re modala kampa yang a re wena ke re tlwela mmereko ka hana ga ke re ka hana gape nna ka hana nako ka hana phela ne ke hana ke check and nna fokfoko ya ka e no 2 minutes eo ke fokfoko mara bjanong wa bona gore dimane o ntse ntsha o ntlhaba di-7 ene bjanong ke a mo itse gore o hanganye sebaka ke sa mo 442 ke sa mo goqa ke re man modala man bona gape bjanong bona man salary bana mosadi lenyalo lona lenyalo le la mara my reasons were based on e jo bona ke na le bana nka se tloele mosadi nka se tloele bana bana ba ka nna le nna self ko jang mfota re bona o sa tlo mpotsa dilo tse ke re tloela mmerekong nna ka hana mara ke hana ke sa mo jumpisetse gore pila le nna ka mofoka wa irala gore ke lofe mmereko it's a traditional healers signal ke submit ko mmerekong ba nkore ke re CCM ntate la re next la o ka shena le CCM there's fuck all you gonna do brura ka tloela spy ene wa ka se tlole ba nkubila ke a bue diamond a re bone tsamaya ko labour o tlo hola so until nako e so he nako e so e fitlhile nna ke tlo o bontsha gore ke tlo ira I remember ke hotse UIF for that almost that year towards the end of the year ke he bjanong nna ke tsenela ke le thwasana la ka la mathomo bafethu there's part 2 of everything. This was just part 1 of my story of my life, of the challenges that I went through. However, we all go through a great ordeal. We go through a lot. But the only thing I would advise young people, even older people, and then they are still going through hardships. Now my only advice is one, and then it worked for me. Nna se le ka feleletsa ke amohetse se ke leng sona le se ne tshwantse ke tlo ba sona in future. Now me accepting who I was, what I had to become, what was the most wise thing I've ever done for myself. So kajeko ke monate bafethu ke mo gaming ke a thwasisa ke a lapha ke a femba ke a loya kore ntho engwe le engwe e tlang le bongaka nna ka ira spina ka ledlozi spina ka moya nna ke monate ke mfowethu wa kajeko ke mohotle ko dikuteng ke teng I own a couple of motorbikes ya di-rallying ya di-day jolong ya di-bikers camps ko jiving ke teng bafowethu nna kwa piano ntlhaloganya nna kwa deep nna kwa expensive music nna ke rata dilo tse shapo bafethu ke rata weye shapo ke rata dingaka tse sekono ke rata ngaka e di tlhokomele ke rata ngaka e di tlhomphe ke rata ngaka e leng gore ya dikitse and then e itse le the power I possessang ke rata ngaka e leng gore ha latlhetse bana ba bang ha fitlhile ko ntle game yana ya lena ya gore munda wa mamang ha wa iriwang bafethu ka wana le dilo tse le tlo qabana le batho. Look, at the end of the day we are still human. La ka mbona go groove ke nametse tafola ke ntshitse leleme ka re nna ke utlwa monate ko jiveng nna ke ntsha leleme ke kwa mo o kerene so o ska re ha mpona da wa ntseya ka scala
wa njaja o sa nkitse wa criticize wa ntshwara ne. Yes, ke na le di-tattoo nna bafethu, ke na le di-tattoo. This is me. Now a ke itse gore e fitlhile bjang gore bjanong batho ba o judge based on appearance ya gago, gore he o le gele o apere dipheta o le ko jiveng o le ko o leng ko teng ko pushang hustle ya gago ka mokgwa o pushang hustle ya gago ka teng, gore why batho ba re tseya ka mokgwa ba re tseyang ka teng, forgetting the one most important thing ya gore we are human after all. Yes, we carry superpowers. Yes, we live in a supernatural world, mara re sa le batho. And then a ke itse gore e fitlhile neng mo phateng ela ya gore he ke le mfowethu so o mpona ko jiveng ka osane e botla ko ndombeng yaka gore mara dimane ke ena ne re jiva le ena mabaka. What has that got to do with everything, honestly speaking? And then bjanong this is where now re jumpstarta podcast, re jumpstarta channel e re tlo bolela bjanong ka dilo tse ke fetsang go di-mentiona tse tsa gore bjanong how do we create balance between semoya le senama, because of we are living beings, but then who has the ability, who has the power to live le semoya hape in the same time. Now the argument e leng teng gona bjanong ke gore batho ba moya tshwantse ba phele semoya fela, ba ba phelang senama ba phele senama fela, mara bjang? I mean ke motho wa nama, wa nama le moya le madi. So why moya wa ka o sa tswe mo nna ka nako e nna ke lo irang dilo tsaka tsa botjha, ke ya grooveng, ke ya di-braai, ke ya dikae, why moya o sa tswe ka gore o ya senameng e re nna ke nneng, mara moya ola o tsamaya le wena o ya ona ko jiveng eo ko grooveng eo, ge o fitlha kwa le moya o le kgone go bona ngwana wa batho ka mo jiveng ka mola o e leng gore ke emergency no o thula ke koloi ga ka thoma a tswela ko ntle kwale, or probably a ka se fitlhe gae o kry accidente, ntho ela ya theoa re watse ke a itse gore mo grooveng fetho, mara ke theoile ka lebaka la gore motho mo so ga ka tswa bjana le koloi e bjana le bjana le bjana o thula ke koloi. So bjanong is it really true ka mokgwa ba bolelang ba re semoya le senama ga se tsamaisane? We still need to unpack bafethu. Ladies and gentlemen, thanks a lot for tuning in. Ke lebohela nako ya lona e leng fileng yona to look to watch the video. We're gonna go YouTube bafethu, go Facebook, please like, go YouTube, please subscribe and like, so that we can conquer greater heights, so that we can create an awareness. Danko bafethu.